আজকে নারকেলের কাঁচা পাতা দিয়ে দেখাবো টুপি কী করে বানাই। এর জন্য নারকেলের পাতা নিয়ে নিয়েছি, এই রকমই লাগবে, এতটুকুই লাগবে। বন্ধুরা এবার দেখে দেখে বানাবেন। এভাবে গোল করে নিতে হবে, নিয়ে মাথাটা একটা কিছু দিয়ে বেঁধে নিতে হবে। এই পাতাটা দুটো পাতার নিচ দিয়ে যাবে, এখানে কিছু দিয়ে আটকে রাখতে হবে, তা নাহলে একটু প্রবলেম হবে। এবারে ওর পরের পাতাটা দেবো, ওটাও দুটো পাতা, মানে যতগুলো দেবো সব দুটো পাতার নিচ দিয়ে যাবে, আর ওখানে এঁটে রাখতে হবে।
এই একই পদ্ধতিতে এতটা হয়ে গিয়েছে। এবারে রয়েছে 4টে পাতা, 4টের মধ্যে একটা তো ভেঙে দেবো, তাহলে দুটো পাতার নিচ দিয়ে কীভাবে যাবে, দেখতে থাকুন। এই দুটো পাতার নিচ দিয়ে যাবে, মানে একটা পাতার নিচ দিয়ে এসছে আর আগে যেটা বানানো হয়ে গিয়েছে সেইটার নিচ দিয়ে যাবে। এইভাবে সবগুলো বানানো হয়ে গিয়েছে যেটা আগে, সেইগুলোর নিচ দিয়ে যাবে। এতে ভালো করে লক্ষ্য করেন বন্ধুরা, তাহলেই বুঝতে পারবেন। ব্যাস, সবগুলো হয়ে গিয়েছে। এখন পাতাগুলো সব আস্তে আস্তে একটা একটা করে টেনে দেবে, তাহলে ছেট হয়ে যাবে। এমন কিন্তু কঠিন নয়, চেষ্টা করলে পারা যাবে। মানে যেভাবে যেভাবে আমি করছি দেখে দেখে করলে ওই পরপর একটা করে ছেট হয়ে যাবে, নিজে থেকেই ছেট হবে।
দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দর আপনা থেকেই সেট হয়ে যাচ্ছে। শুধু হাত দিয়ে আপনা থেকে সেট হয়েই আছে, শুধু হাত দিয়ে পাতাগুলো পরিয়ে দিতে হবে। যে যে সোজা পাতাগুলো যাচ্ছে সেই সোজাই পাতার মধ্যে দিয়ে সেট করে দিতে হবে, তাহলেই হয়ে যাবে। এটা বানানো খুব সোজা। পাতাগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে সেট করে দেব, তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ব্যাস, রেডি হয়ে গিয়েছে। কত সুন্দর দেখুন, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। টাটা, বাই বাই।